let me introduce you my co-chef. Hello. Yes, today, Petit Matelot will be my Co-chef. co-chef. Do you like pizza? Yep. Yeah. And you know how to do pizza? To make a pizza? Yes. Okay. I make one in a whiteboard browser. Great. Okay. And what do you say to the subscriber or the future subscriber? Look at the camera. Please subscribe, and ring the bell in 3, 2, 1. Yes. OK. Attendez ça, petit chef l'a dit. Faut nous venir souscrire, faut nous share, faut nous like, et puis faut nous ring bell là pour nous activer notification. Hand, right hand, left hand. OK. And Okay, like here, like this, and you press. Allez, go. Yes, you did it. Squirt out the juice. Yeah. Okay. But that was fine. Avec la main droite. Okay. Allez. Yeah. Yay! You got it. Oh Okay, yeah, donc, I'm a good cutter. Yes. Na poupelle, Rachel, un petit morceau comme ça. Okay, let me do it, please. You just need to hit it once. Wow. Okay. You're cutting it to like almost a million. I think it's like 1,000 little pieces. Yes. or less or more. No one knows. Okay, on réserve. Okay. Now, let's start the magic things. Magic? There's no such thing as magic. Ok. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Put the tomato sauce. Yes. Put the tomato sauce. Let me add some. Wait. You add it and... Yeah. And then put the bottom of the spoon. Yeah. You spread it. Yeah. But if you're making a peanut butter and jam sandwich, you get to use you spread it with the knife. Yes. Instead of a spoon, because it's too little for a spoon. Okay, let me finish it. Oh yeah, it looks so good. Yes. It smells good too? Yep. You like the smell? Yep. A thumbs up. The cheese. The cheese. You're gonna spread the cheese. Yeah, that's what I'm doing. Like this. Ooh, big amounts. Whee! It's like we're raining cheese. Yes. Let's add lots until it's enough. I think it's enough. Okay. Let me add one more. I'm gonna wash my hands after the video. Okay. Now let's add the... No, the olives. Yes. The olive. Olive. I said from 10 to 15. Ok. Maintenant, on va ajouter. We will add the basil leaves. Basil leaves. Can you add some? You can add this. That's why the cheese is melted, because it's so hot that the cheese can also go inside. Yeah. Really not. Ok, no, it's okay. It's enough. Entre-temps, hein, ils font l'autre pizza parce que c'est le petit pizza ça, on va petit battre le pou contre lui qu'à manger. Ils font l'autre avec jambon, hein, toujours avec un sol, il y a un sol à donne, mais jambon et puis
mettons l'autre qualité fromage, mettez fromage à tartiner. OK? Bon, m'pa ouais côté roller pizza, côté cutter pizza là et m'a couper avec couteau. OK? Okay, are you ready to test the pizza? Yes. Ok. Tu vas me dire ce que tu en penses, hein? Okay. Mm. I love it. Really? Hmm? Very yummy. Really? You like it? Yes. How many stars for this pizza? A million. A million stars? Wow! Il bon moi 1 million étoiles. OK? OK, il dit la vérité dans bouche ti mon sorti. Donc pizza la bon. Il dit le bon. La figure la pas chez nous. C'est vrai. C'est très bon. Oh, you done. Mine will have Le bâton. Non, vous avez le bâton. n'est pas été bye. Yeah. Very yummy. Bon. Eh ben. Pas rien plus m'a dit non. Comprends? Quand chef moi avec me faire pizza là, il goûte pizza, il aime pizza, même manger tout moi même. On va rendez-vous pour une prochaine recette, hein? Qui est-ce qui voulait petit Maclo venir tourner encore dans l'autre recette? Vous voulez ça? Eh bien, obtenez dans les commentaires. Pas oublier. Nous allons supporter chaîne par Zelle, Adesala, par Cash App ou par PayPal. Vous avez une même chaîne là, cliquez sur le bouton Join qui est en bas vidéo. OK? Hein? C'est quoi ton dernier mot? Qu'est-ce que tu veux dire? To the watchers? So good. Mm-hmm.